Manzana are blocked, but I don't see no ops. Tell them sixes of what? We outside. Oui. So since we don't have the concept of peace, and in our country ni kama we are looking for scientists na watu wengine to solve this complex Rubik's Cube. Tunajiuliza tu, what will Pablo Escobar do? What will Griselda do? But I deviate. I'll be your host on Theehotpotshow. The one show tumeamua hatutakaa kwa kona like the IMF. Ni lazima mtatujua. I'll be your host, Dorcas Sierra, and I'm with the legendary BABAZO Ra ati BABAZO Ra ni ite tu Baba Zo Ra aka Baba Z Baba Gen Z in the building baze. Asanteni sana kwa wote ambao mnatutekerenya na comments zenyu pale kwenye comment section maze, wale ambao mnaacha dole la gumba, wale ambao mnashare na wana, na muhimu zaidi wale ambao wana subscribe. Big up uno selofu. Yeah, topic yetu ya leo ni interesting. Unakumbuka Bien alimba kanyimbo akasema lifestyle. You know they love me for the Wewe. Sawa. Amekwama, amepata glitch. In fact, kwenye Yes. tumefika, just tell your mom I said wagwan. Hivyo ndio ulidile hivyo ndivyo unajuanga wewe si TikTok, and take that two. is why we are actually invite take two gani ulisha fumble my guy, there's no Unipatie coming second back. chance, unakuaga aje revive wewe? na hii government by the way, once you say ushasema. Usimeona hata Joho tulienda ku dig up his Manze. past records akisema venye I will never work with Ruto. Internet Table hakuna stand, kaburi huh? ya sahau. Table stand na sometimes you don't have to eat what was on the other side. Unaweza pigwa na hiyo kiti. Unaweza pigwa na hiyo kiti. Wadhi. Yeah, but ni kama tumesonga kidogo. So Yeah. our topic today is lifestyle and influence. Yeah, lifestyle and influence. Na Yes. tumekuletea an influencer. Just the mtu perfect mwenye person. unaonanga kila siku TikTok. Wale watu wenye huwa wanatupatia pressure hadi siku hizi tunaimba this BBL's killing you. Anaimbaga peke yake, ladies and gentlemen. Mimi niko hapa tu, niko naimba vitu zingine kama mandamano. But ni sawa. Let's move on swiftly. Let's get to know our guest anaitwa nani na ametoka wapi and what she does and all of that. Ndani ya Hotpot Show. What's up? Hello, my name is Dana Nikita. Na I'm an influencer, TikTok Dana Nikita, Instagram Dana Nikita. Basically what I do is marketing, advertising, branding, So wewe ni tuseme lifestyle influencer ama nimekubandika title? Hapana, mimi ni lifestyle influencer. Okay. Yeah, sisi ndo tunachachisha huko. Hawa wasichana ndio wanatupatianga pressure. So nyinyi by the way, unakaa umerelax na hii maisha. Frontal wig, unajua tuliambiwa siku hizi kama hauna wig awekangi makucha, upakangi makeup, unanga tu handbags, wewe si msichana. Wewe ni gangster. And I as a proud potato ningependa kuuliza what are the problems you're facing right now, especially with the situation we are in as a country? Unajua sasa tuko final boss. Ni kama na face problems. You can never look like your problems, my friend. You should never look like your problems. You should never look like your problems. Oh, okay. Hence Exactly. the influencing. Yeah, Anyway. and right now as Yes. a country tuko final boss level 200. Ni kweli. So we'd like to know ni problems gani una face as an influencer kwa maisha ya sahi ya Kenya. Okay. Yes. Basically kuna vitu nyingi sana zina happen at this point. Yeah. So tufanye like financial tuko like we are suffering. We influencers because let's take for example tukifanya like marketing, branding and all that. Yeah. We get paid and it's never that enough. Okay. So yeah, that's one, financial. Secondly, equipment and all that. Also you need to like put a lot of effort to do your content ikue authentic and specific, like pleasing to the people. So you have to equip yourself, you have to brand yourself. Okay, so hii lifestyle and influencing, would you say inakubalika mahali kwanza umetoka wapi? Mombasa. Una represent part gani ya Mombasa? Nataka kujua ushago. Una generalize. Yeah, ni kama wale wasema nasema I'm from Nairobi, I'm from Mombasa. Uongo. Kama kwenu ni Shamahoho, sema Sigalame, Rostaman. Yeah, sema ukweli. Leo ndio tunataka. Mombasa ni wapi? Jomvu, Bamburi. Yeah. Okay, so hii career yako ya lifestyle and influencing, unaweza sema wamekukubali huko Bamburi?
wamenikubali lakini mostly people think I'm from Nairobi. Okay. Yeah. How so? Kwa sababu I think nilianza kugrow when I was in Nairobi. Okay. My pages zili grow tu nikiwa Nairobi. So nilipo kuja huku, they still don't recognize me that much that I'm from here. Okay. Yeah. Oh, so you want to identify as a Mombasa based Yeah, because I've grown up huku, nimezaliwa huku, so yeah. Okay. But you know tuliambiwangwa kuku mgeni akosangi nini kamba identify as a Coastarian without an accent. But, Kidogo hata okay. tujifanye nataka mbazi dada. Okay. Are you a Coastarian, Doki? No. You're not a Coastarian. No, I'm not a Coastarian, but I'm forcing. Uh-huh. Hii maisha ni kuforce. Okay. Hii wewe No, but I kazana think very ready for Tuesday. I think you don't have to have an accent to belong anywhere anyway, because kuna watu wanaenda America wiki mbili anakuja hapa hivi na accent ingine heavy. Na kuna jamaa amekaa huko 10 20 Ujasikia years. venye nimeanzisha show? Nimekusikia. Na block. Tutakuhamisha tukupeleke UK. Mimi siwezi kata. Sasa nikipatiwa sasa nafaa nikatae aje. Okay, sawa. Pole. Anyway, moving on swiftly before we digress. Lifestyle and influencing. Mi bado nataka kuelewa. What is it all about? Like, what do you influence? Like, what is it? Nipatie hizo nitty-gritty na details. nini iliku inspire? Because you can't tell me uliamka tu siku moja and then you decided, let me just influence a few groups of people. Yes. Waamue kukua kama mimi. You know, it must come from somewhere. Yes. Yeah. Also, we'd like to know, unatumia platform yako aje Yeah. kupromote peace. Do peace is an issue we are fighting with. Kupromote agenda ya mwananchi. Yeah, so you could just be chilling moshi kwa nyumba tia gas maji. That eti sikukaa hivi nikamka nikasema influence, but for me it didn't come like nilikuwa nataka. Yangu ilikuja bahati ya mtende. Wadaisha kuru kushukara gashakuru kungu kajipata. Yeah. Okay. Like I just woke up one day and I was blowing on social media platforms. Ooh. So from there, that's when I decided to, like, because I was getting deals. So it had to be like, sasa lazima ni take it serious. Wow. And I'm going to touch your hand as I say this. Guys, you stretch your hand. Okay, ladies and gentlemen, I don't know what uko na happening nyota. right now. Dadangu uko na nyota. We rambo wa nyota tu hapo. Si sasa nimetap into her blessings. Ni what? Okay. Sawa basi. Have you learned nothing from Ezekiel? Do you know why Pastor Ezekiel anaendeleanga kuingisha pesa? Vitu kama hizi. Okay. Naona kumbe uko na unaniambia nyota. Una benchmark kwa watu wengine ambao kidogo wako na controversy hapa na pale. Me, let me tell you something. Yes. Religion is politics and politics is religion. Lazima upate aka standing mahali in between. Hakunanga o ama o. You can't be lukewarm na hii dunia. There's a reason why we were not born in the 70s or 80s. True. Hatuna hiyo advantage. True. So say ni just forcing. Wenzako wakigrab land when your ancestors were escaping to go to the USA. Okay, sorry, kidnapped and enslaved. Kidogo nimedanganya and kidogo. Maimed and hanged. Yeah, wakienda US to become the black people. Wewe uliamua kubaki toiling and moiling fighting for land yenye hata gava ilichukua. By the Doki, wacha nikwambie kitu. You know you'd make a very powerful Reverend Dorcas Oyera. I rebuke Amen. you. I rebuke you. Unawezaje? Wewe ni ule pastor amia kama umepokea baraka sema Speaking of content, by the way, how do you stay relevant to your niche and to your group of people? Juu tunaonanga watu huku influencers wananuanga kwanga on TikTok, they're not real people. And Instagram, they're just fake accounts zenye watu wananunuanga ndio following list ipande. True. Relevance ipande, watu wananunua likes. Algorithm. So, na unajua before ukuje show atutadanganya tuliangalia ka page kako and followers wako ni legit. So how do you stay relevant to these people? How do you keep finding content? Pia tumeona watu wengine kama Lucy Smiles. Lucy Smiles was a big
TikTok sensation Yeah. time ya corona. Yes. But sahi no one talks about her. She's not smiling yeah, anymore. She's just crying somewhere. But who knows? Maskini. Unajua pia anaweza nisalimia labda I'm lying. True by the You never know. Maybe amefocus na life zaidi watu akaona siku hizi- social media it's useless. Watu wanaingianga retirement siku hizi at 25. Huu unaendelea kupigwa na jua, the sun is blazing. You're wondering Winter, blizzards zinakutandika vumbi every single day. But anyway, you tell us. So to stay relevant to your fans, kitu cha kwanza you need to be consistent. Every day new content. And for you to have even like genuine following or genuine fans, lazima you bring something on the table that not everybody can bring. Okay. So apparently what I offer to my fans is not something that everybody can do. And I think that's something that has helped me to get more following every day. Yeah. Okay, so what do you offer when you say what you offer to your fans? What is it that you offer them? Juu tulikuwa tunaongea na wewe a bit earlier kidogo, and you told me wewe kazi yako ni kushawishi watu, ndo influence ama ni kuwatamanisha maisha fulani. You use the right words. What is shawishi? That's a lie. Influence ni kushawishi watu. Unakuanga na ulu ya mob. By the way, hata juzi umeniambia the word liwaza. By the way, si ati nimekasirika kuitwa Mluya. Waluya ni watu very amazing. Na si niliwaambia kuna mtu wa shamahoho hapa. Haya basi. Haya tukiendeleanga na hiyo maneno. Umesema hako there is something you're offering. Ni nini hiyo una offer mafans wako? So what made me blow first of all ni an authentic dance that I created. Okay. So that's something that not everybody can do, and everybody is trying to do it. So the more they do it, the more I'm trending. So yeah. Okay, I guess atatufunza hiyo dance ama are you ready to get down? Hata ni kama aliingisha pesa juu ya hiyo dance. Sisi tungependa kujua. Unajua tunaonanga watu wakiwa TikTok live wanapatiwa lions, flowers. I'm going to address the elephant in the room. Mkisha tumeangwa lions and flowers, mnapatanga hiyo pesa aje? Like process ya kutoa ni aje? And how do you actually claim it? Cause kuna TikTok lives zenye zinakwanga na a group of people like watu wako watatu, watu wako wanne. Mnapatanga hiyo pesa aje? Especially kama mimi nimetumiwa lion. Na si mimi sitaipata. You know, okay, manifest ni vizuri. Manifesting. Manifest. Okay. Ningemalizia na single and searching, lakini unadanganya. Statistics ilisema by the way, 1 out of 4 people find their soulmates. 1 out of Are you among them ama ndio maana mtu wako ako na mtu. Ndio maana mtu wako ako na mtu. Na by the way hata si vibaya kusema uko single kwa sababu hapa si anakuona uko peke yako. Kama uko na mtu hiyo si biashara yake. Au kuona TikTok alikuwa anasema sasa mimi nakuuliza kama uko nakuuliza tuende out then wewe unaniambia uko na mtu. Mimi si usiani na wewe mtu wako. Mimi the madness na makasiriko niko nayo sahi as an activist. Si ndio baby girl? Zenye tuko nazo sahi labda utufunge na stray jackets ndio tupeleke hiyo date. Mimi hapana. Haiwezekani. Sawa basi. Siwezi mix taxes na bills na love. Si ndio? Yeah. Tell them. Unaona so gifts. So apparently this is how it works. You're sent some gifts, let's say lion ni 30k kwenda juu kwa 30 50. So itaingia kwa TikTok account yangu. I have linked my TikTok account with a PayPal account. Okay. So when it gets in, itanionyesha to Diana Nikita's balance inaonyesha hapo in Kenyan shillings, but wakituma it's in USD. So after that I withdraw it to my PayPal. Okay. And then from PayPal to my M-Pesa. Wow. Yeah. Money matters. Unasikia wasichana warembo wanatumia PayPal. Nyinyi hamna kazi huko, watu mnaona wako TikTok mnasema hawa wasichana wanafanya nini TikTok? My friend, kila siku mshwari, kila siku tu mshwari, mshwari, locked savings, mshwari. Are getting paid out here. This is how pretty girls are paying their bills. Yeah. By the way, mbona uko TikTok? Why are you not taking advantage of TikTok? Nani alikwambia siko TikTok? Labda hujanipata, labda unapata lion.
Labda nimekublock. Unajua si tunakuanga na personal issues. Okay. Labda nimekublock. Yeah, by the low key tunakuanga tu tumechukiana ni vile we have to make you guys You happy. never know, you It's never for the know. the hot potters. Yeah, lakini tulisemanga aje wapiga nao ndio. Ndio wapenda nao. Lakini But anyway, yes. In this heart of maandamano na watu kukua activists, what have you noticed about your audience? Ni nini mpya umeona with your audience, watu wenye wanakufollow? Na pia what have you discovered kiwewe? Because pia tumekuwa tukiona a lot of influencers wamesit out of easy issues za maandamano. Hawaja post, hawajasema wao na kanisa kimoja. Kimoja. Sasa wakiweza more kuinfluence for the church. The church will give them good money. In fact, inaweza wa advocate better than politicians. So what's new about your audience? I think something that is new ni eti my audience have been commenting down like it's high time you also find something more genuine, let's say maybe start a business influencing through your TikTok because pale tumefika right now tunaona like in 1 minute your account can just go down just like that. Also people are losing their accounts. I can sleep in the morning niamke account yangu iko banned. I didn't do anything. True. But it's happening. Like let's say Imo unusual amepoteza account yake. Alikuwa mita almost huko. Na it's normal, it happens. So basically you need to have a backup plan always. So brings me to this question. Na watu kukua cancel na kulose accounts. Kuna watu wenye wajuange ku give up kama Miss Njagi. Miss Njagi has really gone through it on TikTok and Instagram. Anapata 100k followers, swoop down. Anapata 500k, shetani. Another day anaingisha 1M chini. But then this girl doesn't know how to give up. She keeps rudying. But then unajua kuna watu wenye huwa wana give up. So ni nini hufanyika ndio account ya mtu ianguke tu hivyo? I feel like they should prioritize their fans more. Basically, sometimes it's because maybe una ignore my fans wako and then they reach to a point that wamechoka na wewe. They're just tired. Like the incidents nimesikia ni eti if your fans don't really like you that much, after some time they start reporting your account. So unaweza pata a lot of reports like umeripotiwa and then account inaenda hivyo. So more basically is like you just need to love your fans. When they comment, reply back. Talk to them. If you go live, don't usionyeshe kiburi, just talk to them nicely. Okay, na labda niulize as an influencer, have you encountered any, like for example umetoa challenge ama you've just released the video and then ukapata msee anasema hii kitu haifai, you know, like wasema maybe they are not vibing with it, you know, the negative criticism or whatever. So have you gotten those and how do you deal with that, and do those influence vile wewe sasa utafanya the next video? Does that affect how you do your things? Mostly what makes me improve is comment section. So when you go through your comment section, kuna kitu yenye watu watakuwa melalamika about. Maybe it's your dressing code, it could be your facial or your energy. Nini washai kuambia yenye mimi I got one, not even once. There's a time I went to Nairobi and I was doing dancing, like seriously dancing, like the serious dance, ile to like choreography. So they were like, that one doesn't suit you. You need to be like more Diana Nikita we know. The Diana Nikita we know. So I have to now change it back. I go to the Diana Nikita they know. So and also I feel like watu wengi wanapoteza mafans because wana change their niche. Like randomly too, from maybe like mtu alikuwa anafanya tu video za kulia anaanza kufanya za kucheka and then unapata watu wapendi hata they don't go viral basically because they knew you through crying. So you need to
do content hata kama utaichange lakini katikati kukue na kilio. And okay, nini inaweza kukucompel basi ubadilishe content yako? Where the price for suffering. Unaiona mahali where the badges nowhere inside. You know, yes. Kenyans pia wako very very brutal. True. Especially on Twitter and Instagram. Heri hata wa TikTok. Unajua TikTok unaweza zima comment. Yeah. On Twitter if poleni uzee unanisumbua. On X Twitter ni on X watu wakiamua kukucook, they will cook you. If they decide to kill you on X, they will kill you. Alafu waseme you have not died well. Watakupika kama ule roaming chef. Induce again. Done. Yeah. And so pia as an influencer, tumeona it was like 2 months ago. Yes. Yeah. 2 months ago there's this influencer alikuwa na issues with Oga Obina and she killed herself. Kuna other influencers over the years, especially ile time ya corona. Walikuwa tu wanajitia kitanzi. Like wanasema tu nimefika mwisho. Nakelea kikomo shoop. And they're gone like that. Yes. They're gone like that, bruv. And it's sad. not okay. Very So sad. Pia as an influencer, what do you do for others? I feel like influencers wanakwanga na aka community, but then the community inakwanga a specific circle. Like tunananga kama kina Asia donatembea with a specific circle, kina Ajib wanatembea with a specific circle. With you pia tumeona you have a specific circle. So what do you do to cater for everybody else in the industry? Like uguze tu kila mtu musi daddy. Yep. Okay. For that one siezi jua sana lakini you can do like charity works zenye zinasaidia tu una touch the hearts of the kids. They will love you a lot. And then also the specific circles unaona it's themed, like for example kuna watu wa 2020 kuna watu wa 2022 kuna wale wa 2023 so mimi siezi tembea na watu wa 2020 most of the time because what they did and what they do is not what I will do. Right now I can't be working with kila sana Ajib because Ajib kuna vitu zenye yeye ziko akombele yangu sana, so I will have a lot of pressure with her. I'll want to fit in and then itani drain na sita manage. So I need to work with people that are almost the same with me so that even though sasa tunapoa jobs that way accordingly. So for example Ajib atapoa job yenye iko juu kiasi kuniliko because mi nimeingia industry just recently. So when ni mono mi bado si mi unaitana mono. Mi si mono. Si mono. Ni kama ulikuwa bullied sana ukiwa high. By the way, wacheni niwape story ya high school. This one really went. Not today. You have suffered a lot. No, let me tuambie hii just for today, this one time. Guys, aki niliosha sahani siku ya kwanza shule mazee. Jamaa kaniambia wewe nioshei sahani mazee, juu ya kuogopa mazee nikaosha. Hivyo tu. At least hukuambia uswim kwa nyasi ama uimbiane lullaby. But surely hata kama sasa hakuna at least hakuna at least bana. But anyway, we digress. Let me come back to you. Alikuwa amekuuliza okay, umejibu kasema there's what you do for your fans and the community. But for yourself as an influencer. Yes. Ama speaking for the influencer community. Nyinyi kama nyinyi hizo issues zenye zina affectingi watu kama kutroliwa nini mental health. So how do you have kama vile tunaonaga kuna sako ya madereva wako pamoja, sijui walimu, nurses. Do you like TikTokers ama content creators have like circles where you come back and say okay, hii ni yetu ya just keep up na mental health ya watu, tuone vile wase wanaendelea, just a sako ya keep people mentally. Because on that note nimekuwa nikiona a lot of influencers hate on their fellow influencers. Like kuna kwanga na beef tudogo like an influencer comes online akilia. We've seen things that have happened with Nyako. Nyako, I'm not triggering you for real. Tumekuwa tukiona watu kama kina Nyako and these other TikTokers and these big names wakiingilia small ones wakiingia small ones wenye
wanna upcome. Like you remember the issues that happened with Brian Shira Yeah. and other people in Yeah. the LGBTQ Yes. community wenye Yes. wamekuwa wakiingililiwa sana. Yeah. Mtu anasema I am starving, anaambiwa oh but you are becoming skinny. Your waist cannot be seen. Call Bella Hadid. Hey. Call Bella Hadid. Yeah. Umekonda your design. Yes. Like mbona pia kuna kwanga na hate? Why is it that Kenyan influencers hate on their fellow Kenyan influencers? Because we never see it with influencers in Yes, the US. yes. We never see it with influencers in Uganda. Yes. Hata tusiende mbali, we never see it with influencers in Nigeria. Maybe iko, Maybe iko, but but not as hatuonangi. much, yeah. Yeah. Okay, It's not okay. as prevalent. Kama and huku hivi yeah. kwetu, yeah. Yeah, so yeah. I think you've not seen it, but Yeah. hate is everywhere. Hate is No, everywhere. not everyone can love you. Sawa. So apparently it's just like some will love you, some will hate you, wengine watakutroll, wengine watakutusi, but deep down we mwenyewe ndo you need to have a safe space for you. Like you need to be positive about it. I also get hate comments. Not that they're not from people that I know. There are some that I know. Wow. Yeah, people that I have met personally and I've seen them commenting on my videos. But I understand not everyone can love me. Even in Nigeria, they do have the hatred. Yeah. Wamewana a lot, the content creators, they kill each other. Wanawekea mwingine sumu. Just like that. Like the things we used to see in Afro cinema. Yeah, because real life, guys, real Yeah, life. juju. yeah, because maybe mwenzako anafanya better, mwenzako ana make it, na we make it, and you started together, so they have it. So we have groups that we do come back and talk about it and see the progress and what is happening and how we can deal with some issues. Yeah. Okay, Diana. Yeah. Wewe si ule Diana Bahati obviously. Uh-uh. Na definitely hauko Netflix. But nitakuwa soon. Kuna swali nataka nikurushie. Takuja kukuuliza kama huyu Diana ako na bahati. But kabla tufike hapo kwa jamani hiyo joke ipelekwe swimming kidogo. If Abraham was here angesema I'm not your father. Unawezaje? By the way guys, mimi naanzisha career yangu ya comedy pole pole, so mnipatie. I'll support you. Thank you very much. At least uko na influencer hata kunini hata kusukuma kwa page yake. Anyway. So okay. Diana, yeah. Wanasemaga I've heard this phrase ikirushwa hapa na pale. Good publicity or bad publicity is your bado ni publicity. It doesn't matter. Yeah. And we've seen influencers, different influencers around the world wakifanya a lot of things for their fans or for the gram or for whatever. Cloud chasing. Yes. Yeah. Kuna hiyo cloud chasing. Yeah. People will create stage manage issues. Yeah. Some of them will go even change their body parts. Yeah. Controversy. Yeah. Kuna wengine they will change their gender kabisa. Yeah. For example, the issue tumekuwa tukisikia issue ya Kinudhia, Yeah. kina Brian Chira, you know. Yeah. So content creator kama huyo, for you kama Diana, how far would you go ukiconsider wase wote tumetaja na hizo situations zote, how far is far enough for Diana? Hey, me, I don't think I could. Ama how far would you go to please your your Unajua huyo ni msichana mrembo. I She look like she has suffered. But hata wale wanachange si ati hawakuangi warembo. Siwezi, I can never. Wezi ongeza, wezi boost for social media. Yes. I think you're addressing Never. Kanini and Never. today is not Never. the day, sir. Today you is would, not. okay, so Never. maybe changing your body parts you wouldn't. Yeah. But creating a situation maybe inaitwaje kukiki cloud chasing. Cloud chasing. Yeah. Not unless inipate randomly. I would never go looking for cloud chasing. That is one. Because sipendi drama. So hawezi lipa watu tuambie una date Baba Zora just for the likes and the clicks. Hey, never. Haiwezi. Aya, speaking of dating na haiwezi, tuambie Diana, kuna mtu ama kwani tulikuwa tunaulizana hizo? No, tunaulizana, si ndio? Tunaulizana Diana. Ukisikia mchana amesema hivyo, by the way, Yes. tumesema the real sprinkle. Achana die na wenye tunaonanga the whites. Ni wa uongo. Yeah. We want to know what Tuya is on. We want to know because that girl is just achieving and achieving and achieving.
huyo msichana anafaa kukaa na sisi, anafaa Atuambie. the next women's conference, nasikianga tu women's conference na kuongea nyuma ya tent. That one should organize a nice one. Sa lazima Atuambie. mutukopi, lazima mutukopi. Atuambie a woman in government. Yeah, yeye pamoja na Millicent. I'm a bad girl. A baddie in her Baddie. 4th term. Wanafaa kutuorganizia aka nini women's conference. Wakai chini watupatie mawaidha back to back. Yeah. Let me tell you, mimi I'm ready to take those notes because Yes. ain't no way. Ain't no way. Wengine Doki. wana achieve. Dokina Yeah, unafanya yeah. research mingi sana. I want to see you in 5 years utakuwa umefika wapi. Wanting is okay. Yes. Wanting is okay. Wanting. Kupata ndio shida. Kupa- haunipati, Doki, wewe haunipati. unijui, you Na only nitafuta see me like mnipati, that. amnipati. Uliza Musa mimi ni nani? Ask anybody. Uliza Musa mimi ni Ask nani? anybody. Anyway. Do you know where I was 5 years ago? No, kabla tuingize Diana kwa hii maneno yetu ya Aha. familia. Unajua tunaweza anza kufanya ile maneno yetu. Tulikuwa tunasema nini? Oh, uliruka swali yetu. Yeah, Lakini ni alidebate. sawa. See, Unaona vile alifanya? atuliona venye alifanya. mjanja. Acha tusimchome. Hatutamchomea, tusimchome. tutaiacha hanging hivyo. Yeah, Kama unataka ameamua- kujua. yeah, kama- ametuambia that's for me to know Yes, and for you to find out. So tutatuma timu yetu ya gossip ya Ubuyu waende wamchimbe chimbe kidogo. Yeah, and Tujue speaking niaje. of Ubuyu, so BNMA for Yes. some reason Yeah. aliamua kubandikwa mandevu na madredi. by the geometric baba. By the way, the geometric baba is one of those TikTok sensations wenye wali grow so fast. Yeah. Anachorananga na compass nini zile zingine zilikuwa zinaitangwa aje, Vania calipers. Ulifanya physics. By the way, ukianza kuongea hivyo naanza kushikwa na ile Ukumbuke Vania calipers? Unatetemeka. nashikwa na ile. Yeah, my friend, that thing macho traumatized me zinaingia in high school. ndani. Ati Vania Caliper. Right. Yeah, Oh my God. ni katul kengine hapo. Anyway, Unanikumbusha Mr. Mungai. mwalimu wa math hapa ni wapi? Lakini at least anaweza sema uko mahali. Hapa ni Yeah. wapi? Anyway, jamaa alimewekwa dredi Yes. za kubandikwa Yes. na at least sasa hatarudi kuambia Susana ako na nywele fake. Unakumbuka akiambia Susana ako na nywele fake? Sasa ni yeye. It is Na by the way, time what's now. wrong with Kenyans? Every dog Unasema has hivi its tena own day. Alafu unasema hivi. anageuka. Yeah, Ndio. every dog has its own day and he decided to cook himself. So are you- Hadi sahi watu wanamuita nini? Nivir imbo, watu wanamuita banaboy wa Busia. You know how Ni I Pana feel Boy. for him. Pana Pana Boy. Boy. Pana So, Boy. okay, alisema kipara bila pesa ni kidonda. Na dredi bila pesa? Now you tell us. Mazishi. Now you Mazishi. tell us. Now Na- you tell us. Okay, sawa. Aya, dredi bila pesa. Tuambieni hapo kwa comment section. Dredi bila pesa. Kama kipara bila pesa ni kidonda, dredi bila pesa ni nini? But anyway, among other things zenye zimekuwa zikitrend, Huu it's ni the Ubuyu, way- by the way, tushaingia kwa Ubuyu. Yeah. Hapa So Kamala Harris mwenye ameingia tu kwa the cabid for the presidential race in US. Kamala Harris, the Yeah. alleged mulunje. The lady alleged Si watu walikuwa Alleged. nasema ni ama Yeah, amesema alleged. the alleged. Mimi nilikuwa The nasikia ile alleged. time ali Walio wa kwenu ni wazungu. No, I heard she has roots from the mashemeji. Every day I am just shocked, but anyway, Kamala Harris, of which Utajuaje tuko na electricity? ameingia kwa the presidential race juzi Yes. juzi, ako na 44%. Yeah. Na Trump aliyekula risasi ako 42%. Sasa Talk about women in power. mnachokesha walemavu nini, ati walemavu nini wanaitwa aje, Yeah, by the wagonjwa. way, ukiumia mahali alafu Eh. a body part is gone, wewe ni Take care of mlemavu. yourself. But Take we, care of ebu we yourself. speak with caution because Yeah. dunia si ya mama yetu. True. And speaking of dunia si ya mama yetu, Nairobi imepropose some lame thing ya sijui paka unalipia 200. Really? License ya 200 paka. What if the cat decided to come from outside and start living with me? Kwani amjaisikia kuna kwanga na squatters? So Doki, everyone in Nairobi who has a cat Yeah. anafaa No, it is proposed. Where? everyone dogs. What everyone dogs? in Nairobi who has a cat mwenye ako na- Imeproposiwa. inaproposiwa. Wewe, you Yeah. know these days. No, mi nauliza ni kila mtu mwenye ako na paka. Sasa suppose you have a cat. Yes. Imekuwa proposed Yes. utakalipia 200. So Ako if your cat kanyau. Nitaenda if your cat kumtupa decides mtoni. to go Kwa nini? walking, come back and give you 10 kittens. Each head Imagine. bora ni ya paka. Hatuwezi Utalipia? kataa hiyo story. Sasa si
Kwa nini Speaking of- tulipie wanyama? Yeah, kwa nini tulipia wanyama? Because we are taking ourselves back to the pre-colonial times na colonial times. And this is neocolonialism. Do you remember the heart tax, cattle tax, na hizi tax zingine, breast tax? Kidogo Yeah. tutaanza, my god, unajua we have a lot of period poverty in the country already, na venye vitu zinaenda ni kama tutaenda pia kukua taxed for that. Because if it was in the bill, how do we know that haitakuja tena? Simply because How we do said we? no, it doesn't mean mbele we won't have to say no It again. does not mean Yeah, that yeah. at all. Yeah. It might change. It might change. Aya, and sawa, good luck to all you cat owners. yeah. And speaking of that, it's not just cat owners wako na tushida. Pia Babu Owino ameamua kuji-appoint. Ameamua Kuji-appoint. ameamua kuji-appoint as the chief opposition leader. Yeye ndo babu. But unajua alisema kama hakuna watu wamesimama nyuma yake. Unajua every single time kitu kubwa inasemangwa in government by these politicians, kunakuwa na watu wamesimama Lazima nyuma mbogi, yao lazima bugging mbogi. them. Yeah. Yeye alisimama kidete. Akamani. Even after the nini said we don't want. Bado Even akasimama. after Gen Z tulisema we do not want. Akaforce issues. Tulikataa na force issues. No, Yeah, Rayvanny alisema huu mwaka lazima mtaitana Yeah, boss. ni mwaka wa So, kufosi. Yeah, wacheni Babu Owino aforce. Yeah, and Unaforce. speaking of kufosi, ni kama uzee unatuandama. So Julius K. Bitok pia alisema, this week a lot has happened. Yeah. Alisema the IDs zenye watu hupatiwa Yes. zitakuwa zina expire after 10 years. Uh-huh. And his reason was in Senegal, kina Nigeria, France, it's happening already. So the difference with hizi IDs itakuwa naka microchip. So pia ukienda kubadilisha the ID after 10 years, Yeah. hautachukuliwa biometrics tena. What they will do is take a fresh picture of you. Obviously, Kulingana na vile takuwa unazeeka. yeah. Sweetie. Yeah, if you think you will always be young and Kama beautiful. sai tuko young Shock zikipiga on picha you. tunakaa wazee. Shock on you honey, shock on you honey. Utaenda uchukuliwe hiyo picha ya uzee. Mimi Yeah. mimi niko na one thing to say about this. Babylon, Babylon. Miagora na ranantilai. Yeah, and speaking of Babylon. So tumeona 4 cabinet secretaries wametoka Saidi ya Baba. Politicians. Baby girl, you tell us how does it make you feel? Cause we have Opio Wandari in energy, we have Wycliffe Oparanya in cooperatives, we have John Buddy in finance, and Hassan Joho. Hassan who? Wewe. Hassan Joho. Say it Watu wa again. Mombasa hoye. Hassan Joho in mining. Mombasa Wanangu, hoye. wanangu kuna jamaa Tunayo, aliapa. Tunayo. Aliapa. Mimi nitaenda Yuri- kumine na yeye. Nitaenda mining na yeye. Lakini kama Tena kuna mining na yeye. this is the real betrayal in the city. This is the real betrayal in the Aki city. jameni. Because I believe the internet never forgets, and Yes. this is not just coming from me. So the moment alipatiwa tu hii kazi na akakubali, while people were celebrating hapa mbele Treasury Square, Nao ni people kina nani? celebrated Walikuwa by the wamelipwa ama way. ni kina nani hao? Ai, sasa how do we know? Na You kila know, mtu ako kwani na walikuwa- followers ni sawa. It's okay. Ati yeah, nini? so the internet never forgets, and as an influencer I think utatuambia deeper cause there's a video of Joho ili resurface. Hadi video quality ni mbaya, inakaa ni kama hiyo video ilichukuliwa na Tecno. Sasa watu wa Tecno wamefanya nini Sasa, tena? but anyway, Tusameheni Tecno. this video alikuwa anasema the way hatawahi fanya kazi na Ruto, there's no way it ain't ever gonna happen. This is why unaambiwa never say never. Yeah. Never say never. Yeah. Now, we want you to tell us, as an influencer, have you ever had to work with people wenye uliapa na ukaapa and you stood on business and you stood on business ukasema I will Alafu. never ever ever Yeah. work with these people and Never. then Yeah. maisha inakuforce to, maisha inakukalia inakuambia you have to. Ukasema by the way, forgiveness is a virtue. Yeah. I've ever found myself in that situation. Lakini sasa ni eti ni pesa. Pesa wewe. Pesa wewe. Lakini unajua Ni pesa, like I like- said last time. Like it was about money. Sasa Yeah. ningefanya nini? Yeah, finances, why mix love na finances? Na mi- Sometimes na mi ni yeah. baby girl. Sasa yeah, the end nitafanyaje? justifies the means. Well, for me, let me just be the devil's advocate. It said kuna msemo unasema only a fool does not change
his Aye. mind. So Aye. think about it. And Tafakari speaking ya Babu of, Owino. and speaking of the word you just used right now, Yes. I do not want to say fools. Sinia amesema fools. So there's this article ilitoka, and the title inaitwa Sacked CSs Expose Ruto. Sacked. Sacked CSs Expose Ruto. And the controversial thing was hatujui ni nani exactly alisema. It is an anonymous. Ni mbiu za mgambo, ni fununu. No, it's not fununu Si bwana. Oh, nani Ni- alisema? it's Si hatujui not nani kitu iko alisema. hadharani, Yeah, inaonekana. inasema people close to the CSs. Yeah. People close to the CSs can even be the CSs themselves. Mabesti. Yeah. Yeah, and Aisha Jumwa. Oh, yeah. Aisha Jumwa. AJ. Yeah, AJ Aisha baby. Jumwa was addressing the way wakiwa in government, wakiwa na Yes. hizo positions, Yes. hawako wanapatiwa tenders. Like it is your right to actually get those tenders, madam. Like it is your right. I thought unaingia ndani kutupatia the jobs. I've never seen people who actually cook themselves. But anyway, you know she's also suffering because imagine being jobless and At this actually era. facing a lawsuit ya uko na deni ya 60 million. No, Okay. uko jobless. Hiyo since topic ya leo ni lifestyle na influence. Hiyo ni ngumu sana. Unajua from uko juu to hapa chini lifestyle imebadilika. Ndio maana kidogo. unaona watu wanajiua. Yeah, but So you tumwombee know, akuwe na roho ya adaptability. yeah. Roho ya ugumu, roho ya kujikaza Uvumilivu. kisabuni. My friend, unawakisha hiyo kiberiti unarudisha ndani, you never know. Yeah. Kesho unaweza akisha na kengine, you never know. And speaking of kushikisha, Speaking of. yani watu wanduthi walilipwa kutembea CBD By the way. wakitukataza maandamano. Wakira- And it's walirambishwa. yeah, and Imagine, you know, these are things that are nilishangaa. actually recorded, and pia our journalists are going kwa the streets kusema haki yao. You know, it is so unfair as a sovereign state Yeah. kunini kupiga Na by people the who are way, giving us information Yeah. tear gas. Niwaulize wasee. Na pia In fact, marisasi. bullets. Ni- even. niwaulize. Bullets. Niwaulize. That was Bullets. so bad. That was so bad. You guys, what do you think gives our politicians hii audacity ya kufanya hizi vitu hivi vile wanafanya, like openly, and they have no shame? What do you think? I think it's the What- silence. where do they get the It's the confidence? silence tulikuwa nayo for so many years. Yeah. Tuliwapatia a power where we cannot actually question what they're doing. True. Yeah. It was not up until tulipata kitu yenye inatuumiza kabisa Yeah. that we actually spoke. Okay. Tunangojanga kukanyagwa na kukanyagwa na kukanyagwa. Ndio- Because ndio- let's take for example wange like they could do maandamano hiyo time sasa president alichaguliwa. I feel like we will not be facing all this True. But right maandamano now. ilifanywa, ukumbuki lori with a lot Ilikuwa of kidogo, they could have done it like sahi sasa Yeah. every Thursday, every Tuesday. but you know, for every revolution Yeah. Basic. lazima mkuwe taken a step further, muumizwe, mfinywe, ndio sasa mwanze kutumia nini? Ubongo, Mwanze kutumia. Medulla. And by the way, one thing I do not understand is, as a country, if we are fighting for peace and we are Yeah. fighting for equal rights, Yes. nimekuwa nikiona hata these men who refuse to give us roses on Valentine's Day wakitembea na Thunder roses fire you. wanapiga Sasa, imekuwa story ya maua Thunder tena. fire you. wanapiga magoti Mauano. wanapiga magoti mbele ya parliament with Iwavunje flowers viungo to vyote. actually show to actually show that they are advocating for peace, to actually show that wamekuja bila silaha. You know, for a man kushika hivi roses na venye sa in a world where people listen to Andrew Tate, in a world of kibe wameshika hivi roses, bana wamefika mwisho. And what is sad is, as people are trying to advocate for peace, as people wanatoka nje kwa barabara hivyo, tuliona watu kitengela masked Manze. wakitembea na marungu. Na hizi effort zote Imagine. zenye huwa wanaweka kwa hii kumanage hizi situ. I Exactly. wonder why they don't use this Yeah. energy and money and all these resources This is why we are being kushughulikia called wananchi. criminals. Like, Yeah, this is why we are being called criminals. by the way, we are all criminals. By It the way, takes a tuliitwa criminal to criminal. know one. Yeah, it It takes takes a a thief criminal to to know yeah, one. set a thief to catch. A thief. Very good. Haya. Same brain, same lies, different theft. Usijam by the way. Naona umeanza kujam. Calm down. Twende next. Every day Twende relax, next. relax, Next ubuyu relax. tafadhali. But- Tumumunye ubuyu So unaofuata. pia tumekuwa tukiona, as I said, kumekuwa na two issues. Si tulisema
a few minutes ago, statistics zinasema Yeah. out of every 4 people, only one will find their soulmate. Yeah. So tumekuwa tukiona Kate actress akionyeshana my man, Yeah. My man. Yeah, Kate actress naona hapa hivi. Wewe umekataa kutuambia my man. In fact, tuambie hii pete ulitoa wapi? Hii pete ulitoa Well, wapi? by the way umekataa tu outright, umekataa Yeah, mbele ya outright. mafans. Mafans msalimieni kwa Sijakataa. comment section. Mimi sijakataa. Mi Nimesema personally, tu. mi personally kama ningekuwa na kudate mi singeambiwa hivyo. Mimi singeambiwa hivyo. Mimi siwezi ambiwa, siwezi sema. But anyway, unajua pia siku hizi Unani gaslight. You will be. Squeezy unamficha. Yeah, Sababu unamficha. unajua huwezi jua uko nje labda Mpaka kuna ndoa. mwingine. Mpaka Hata ana ndoa. watoto sasa. Yeah, because we saw this thing with Mulamwa. Mulamwa was with you remember who? Yeah. The lady. For so long, and then 3 months later, Ruth K. You want to tell me this girl was not in the picture? She was. She was in the picture. Definitely. By She the was way, in the hapa hivi picture. ndo Hiyo niko na- nje. na- I am out of the picture. Acha basi tukurudishe kwa Kate Ladies actress. and So Kate gentlemen. actress amekuwa akionyeshana Haman on social media. Oh. Every single place wamekuwa wakienda na msichana anatritiwa vizuri. Sisi the Nakwambia, baby potatoes. girl treatment. Yeah, we princess. can only benchmark. We can Where? only benchmark. So she's been taken to the States. She's taken to new places. Mashallah, random mashallah, vacations. mashallah. A beautiful woman. But you know, Pia, she's a woman who actually brings something to the table. This is a girl who has been in the industry for the longest time. She got her money. This is a Yeah. woman who's not threatened by a man's success, Pia. That's why she's advocating for her man. But hatujawahi ona Phil akileta anybody to the public. Yeah. Jamani, Phil, where are you? Mwanaume ni kuweka mambo yake chini ya maji, mwanaume ni kujipanga. It's just how you choose it. Yes. How you decide Yeah, it. Yeah. yeah. Unaweza eka, unaweza kosa kuweka. It doesn't mean hauna mtu. Unaweka Yeah. private. Una- Unajua kila unaweza- watu hawafanani by the way. Yeah. Wengine wataki vitu zao huko outside. But you know, Yeah. love is a sport. And speaking of sports, juzi tuliongelelea venye watu wako Olympics. Who knew when you go to the Olympics utalalia carton? Who knew? Olympics, but you know, it is an innovative way because we've been talking about the green economy, we've Yeah. been talking about Yeah. blue economy, we've Yeah. been talking about recycling, and for the first time in history, tumeona a big corporate entity, something that is recognized by the whole world, ikifanya vitu kama recycling. So these beds are made out of cardboard. Pia si mattress moja hivi, ni kama pillow tatu zimeshikanishwa, wanalalia. I don't know how I feel about it, but for the Ni first life, time, ni yeah, life, ni ni life, life. ni Are you life. feeling sleepy? Because they will come back with millions. They will Yeah. come back with Yeah, pesa inaonekana, and at the end of the day, they have not gone for comfort. They have gone to fight for us as a country. Na bado Walalia hizo watataxiwa. cartons. Yeah, it is very good. Walalia hizo cartons because they should be uncomfortable. The Oh whole my country God. is looking up to you. And one thing about Kenyans never disappoint. Sasa nyinyi mnaonanga venye watu wanakimbia maandamano. Kenyans never disappoint. Yeah. I'm very very sure watarudi na hiyo gold na Hasira ya silver. kulala kwa hiyo. Wamezoea, And for the wameshazoea. first time pia we have break dancing in Yeah. the Olympics. Inakuwa introduced, yeah? Yeah. I saw that. Yeah, and that's amazing. I For think the I'll go for that. yeah, Yeah. you'll go You are for a break break dancer? dancing. Hey. Why are you shocked? You're shocked. Wewe una break dance sahi leo. A Leo jack lazima tu of break all dance. trades, Yes. a woman who can do it all. Yeah, A I woman got who it, can I do got all. it. Yeah. Up. So kidogo after the show atatupeleka break dancing. Kabisa. But Yes, without sir. further ado, we'd like to know what's out there. Yeah, so yeah, Baba yeah. Z, Yeah. hebu tuambie what's going on. Wacha niwapeleke kule nje mazee. A lot is happening. Kama kawaida Sporty Thursday inaendelea. Naona jamaa walichuana wakatoka moja hapa hivi. Kulikuwa na of course Swahilipot FC na hii ingine inajitaje hii. Both teams walionyesha incredible skills. Waliminyana kweli kwa sababu I remember the other one ilikuwa 8-1. Yeah. Swahilipot FC and some other team. Uh-huh. But hapa hivi naona waje indicate ni team gani walicheza nayo. But yeah, Sporty Thursday inaendelea. Happy hour bado inaendelea kila furahi day. And happy, oh my God, happy hour ya last time ilibamba. Au Let sio? me tell you, if you cannot afford to party na hii Yeah. economy, Yes. you know everybody usually say, oh, we are tight tonight.
hapa we really sometimes outside. the fans zinakataa kuja Swahili pot hata ujibambe. Yeah. We got a DJ, tuko na hiyo deck, tutakupatia ka experience. Hata tuko na teams, tuko na Ninja na Pirates. True. Unajua tuliambiwa wasichana wenye wanakunywa na wana smoke na wanapiga nduro ni Pirates, si baby girls. Yeah, sasa tuko na Ninjas na Pirates. Au ni gang. Yeah, choose your I feel like wanafaa kwa ninjas. yeah. Ooh, okay. Yeah, because of the way we are Shinjas. fighting for Shinjas. our rights. Naona uko nyuma. Kuna mapambo My huko team nyuma iko by tu. the- Ninjas team Pirates bwana. Team Pirates kitu gani? Anyway, moving on swiftly. I'm talking about incubators. Naongelelea kuhusu my entrepreneurs. Pwani Innovation Challenge bado inaendelea. Of course, we are looking forward for the Pwani Innovation Week. Inakuja soon. So look out for that. Ingia kwa page ya Swahilipot Hub. Utaona all that is to do with Pwani Innovation Challenge. Of course, wako in partnership na Keep Skies, Swahilipot Hub, inaitwaje in the World Bank. Ziko mingi, kuna Spineberg and all that. So wale wako interested na mambo ya innovation na incubation and all that. Ingieni kwa page ya Swahilipot to get more information. And last but not least, International Youth Day. International Youth Day. Hata unajuanga siku yenu. Mnajuanga siku yenu ya youth. Hata sijuangi date. The Date youth- ni gani? the Wewe youth- tuambie kabla ujaangalia mwa Kenya. Ni 12 August. Unaona ameniuliza juu hakuwa anajua. Ah, By the way, no. this By the is way, the thing I Ai. realized. Watu wanaanzanga kuitisha Diana, Kenya unaona kama vile hawajaandika natesekanga kwa notes. hisho, hivyo ndo amenigeuzia kibamba hivyo. Yeah, nimekugeuzia kibamba hivyo juu si ungesema kama ulikuwa unajua. Okay, wacha niwaambie nini na happen. International Youth Day, tutakuwa kuna wale tulikuwa tumwambia ma radio hosts ambao wako interested. Swahilipot FM is being launched. Doki, najua ulifanya ile maneno ka hotpot 91.7 91.7 hotpot ulifanya maneno ama huku slide in kuongea na wewe bosi. inabidi let me tell you something. Juu sasa CV zetu za CSS ni kama zilibako. Manze. Na gava imeamua kutupatia tu kazi za mjengo na kwenda huko nje kushughulikia wazee. Mimi nilituma CV pale Swahilipot Hub FM. Pale kwa the Fursa app. Yeah, Yes. by the way, speaking of which, Yes. if you do not have a job, kuna so many jobs Out zimekwa there. Fursa app. Go jitafutie hata yako. And you know these days tunasemanga you can learn on the job. Yes. Wewe bahatisha. Inasema ya engineer, si wewe ni fundi nyumbani. By the way, Confidence. watu wanasomanga computer science, watu wanasoma IT, unarudi kijiji yenu unaambia ufix laptop na simu. Bas. Which is so unfair. Sasa be fair to yourself. Hiyo kazi you may not be qualified but si ulisoma. Si ulisoma. Plus ni vitu ngapi tunasomanga huku nje then tunaenda kwa field tunapata it's totally different. True. Yeah. Tuma applications zako. Download Fursa app today to get these opportunities. True. Pia Swahilipot Hub imekuwa na other openings in between. You can always drop by. By the way, Swahilipot Hub Foundation has an amazing community relation strategy and iko amazing. They even have a heritage department, they have a community department. When you show up, you will always have someone who will cater to every single need that you have. Hapa ndipo. And that's it for out there, Ubuyu and all that. We were talking about lifestyle and influence. Enda pale kwa comment section tutekerenye, maybe add what we left out. What do you think about Diana? Maybe you go follow her huko kwa TikTok. Maybe kama unamjua, what do you think about her? What do you want to say about the whole show? Ingieni pale kwa comment section. Fanya mambo yako, like, share, subscribe. Hapo ndo tuna insist. Subscribe. Sawa watu wangu. But before we go, tungependa tujue where we can find you and your last because by the way tumekuwa tukionanga influencers wao wanajifanya sana. Si ati nini. I'm speaking on behalf of the others. Hakuna kufeel vibaya. Yes. So we'd like to know, influencers mnakuanga na social anxiety ama ni social disinterest, because it has to be one of the two. There's so many times watu wanasemanga wameenda kuongelesha influencers wakawa brush off, wameenda kuongelesha influencer akamsongesha kando nini. So we'd like to know, ni social disinterest amnanga, labda nyinyi hadi mnakuanga tu introverts. You know, an introvert kukaa mbele ya screen alafu
akwe recorded. It's so easy Yeah. as compared to kuongea mbele ya watu. So ni disinterest amnanga nayo na sisi the public ama ni anxiety. Ni zarau ama ni zote. Yeah, aya, ni kama maringo na no, it's just sometimes wengine wako tu hivyo ni maringo kidogo. Maringo muhimu wase. And then some are just wanaogopa pia. Yeah. There's an incident I encountered, like nilienda kusalimia influencer mwenzangu na akanipusha away. So it even to physically. Physically. Hawajui Chris Brown anaenda court jua hiyo maneno. Au kumsumbua pale kwa DM. Wewe no, I didn't. Nilienda kumsalimia unge represent. Unanisukuma aje? Kwani mimi ni ugali? Anyway. So it's both. Yes. Ni both too. Yeah. And some just want to be. Sometimes mi hata mi nashindwa, like I don't want a lot of distance. Natembea unapata na watu 20, wote wanataka kupiga picha, you are rushing. So it's just like no please. Sasa wanasema you are rude. Well, it's not being rude. It's just sometimes you just do it. Diana amesema yeye si rude. I'm not. Hebu tuambie social media zako na last, how can we book you for events? Yes, pia umesema you usually advocate for other businesses unafanya advertising. So how can these businesses reach you? Kama unakwanga na rate card tuambie kwenye iko twende tujiangalilie juu some people are expensive. You guy my guy. So on all platforms Diana Nikita. Nikita. Sina Twitter mimi. X. So X. Sawa, unaona hata sina hiyo interest ya huko ndo maana. So on all platforms, Facebook, Instagram, TikTok, Diana Nikita. Okay. And niko na red card, but that is unapata through my email. So you just you just text through my email and then I'll send you the red cards. Amazing. Kuna kitu una feel labda tujakupea chance useme? Tusikwe tumekupatia breadcrumbs tukakuchocha itiza meal. Juu pia tumeona watu Busia wanalia babu na mwamba hakurudishwa kazi. You know, after they were given breadcrumbs, sasa wanalialia ni kama they are full. Wasilie malio ni baadaye. Malio ni baadaye. Ndio maana unalianga sana. Baadaye yako ni leo. Nalianga wapi na nimeshinda nikicheka kwa hii show bana. Jamani. Nimeshinda nikismile na vile niko na smile imetoka huku mpaka huku. Mtu anashinda akiniambia nimelia. What is this? Sema ile kitu labda hujafeel ni kabla nianze kukasirika. Hakuna kitu kingine ya kusema, but I just want to say thank you for having me hapa. Right. I appreciate. I was not that prepared. Niliambiwa tu abruptly, but nimefika. So thank you, and it was amazing having you guys. Na tutaonana tena. Peace. Well, it's been lovely, and we've come to the end of our show. Like we said, sisi hatutakuwa shrouded in a corner like the IMF. Watu ambao hatuoni lakini tunasikia maneno yao. We are going to keep coming, banger after banger, bigger and better. I've been your host, Dorcas Weir. See you next time. And of course, I've been your host, BABAZO, aka Baba Z, Baba Gen Z, your creative performer. And I just have something to say about kabla twende. I don't care who you are, what you look like, the height, ama weight. I love you for who you are and I celebrate you. Until we meet next time is bye-bye from us. Masalam from the Hot Pot Show.
this is an issue we are fighting with. Promote agenda ya mwananchi. Yeah, so you could just be chilling, moshi kwa nyumba, tia gas maji. Yeah, because I've grown up huku, nimezaliwa huku, so yeah. Okay. But you know tuliambiwa kuku mgeni akosangi nini kamba mguuni. Akosangi kamba mguuni because she doesn't even have an accent from Mombasa though. True.